Hola, hola, bienvenidos todos a un episodio más de la nueva temporada de Bestial Blast Radio Show, el canal de los músicos más extremos, ustedes ya saben. Qué grato tenerles aquí. Bueno, estoy muy contento de estar de vuelta, especialmente hoy porque ha sido un parón de alrededor de un mes más o menos, que por motivos de fuerza mayor no ha sido posible publicar ni grabar algunos programas, cosas que se han escapado de mis manos, pero aquí estamos siempre haciendo todo lo posible por cumplirles, por traerles a ustedes material de buena calidad, con músicos de muy alto nivel. Y bueno, ¿qué tenemos del día de hoy? El día de hoy tenemos a un baterista muy especial, venido desde el país de Polonia. No es la primera vez que tenemos a alguien de Polonia, es un país con excelentes músicos. Y él, bueno, tiene varias bandas, pero la banda por la que le estamos entrevistando se llama ANIMA DAMNATA. Es una banda excelente, es como, Black and Brutal Death Metal. En términos generales podría decirse que es como Death Black, más Death que Black. Una banda eh, eh, con músicos de una habilidad extrema, todos muy talentosos. Y claro, la batería no puede ser la excepción. Él es el baterista. Toca a la velocidad del rayo, con precisión milimétrica, con mucha potencia en manos y pies. Es un músico de altísimo nivel. Y sí, es una banda bastante peculiar. Ellos tienen su código de vestimenta en vivo. El dress code que le dicen en inglés. Y por eso, para respetar la estética de la banda, él ha decidido presentarse con una de las máscaras que le caracterizan. Y es así como tengo el gusto de darle la bienvenida a este amigo llamado Lucas. Bueno, en polaco es Łukasz. Y el seudónimo de él, bueno, tiene algunos seudónimos, pero el seudónimo corto de él es Necrolucas. Así que bienvenidos todos y damos la bienvenida a nuestro enmascarado amigo Necrolucas. Hello, hello, Łukasz, how are you? Thank you. Everything fine here. Okay, thank you for accepting this invitation. I admire your band pretty much, and I think you are a group of excellent musicians, so it's a pleasure to have you here on my show. Well, thank you for the invitation to this interview. This is probably one of the first video interviews I ever did with the band, and there is not so much interest outside Poland. The band probably because of the extreme attitude and many uh, many promoters on the many labels are they just don't want to be involved with that kind of stuff. So I appreciate even more that you decided to invite me and to talk about Anima Damnata. Oh, thank you for your words. Thank you very much. It's a pleasure to hear those words. Well, this show is open. I on this show I never give importance to the opinions of promoters, to musical trends or anything. If your band kicks ass, you're here, and your band does. So welcome. Yeah, okay, great. Your band kicks ass. Okay, let me translate this to That's the good. audience. Okay, It's great to hear such words, yes. thank you. Ok, bueno, estaba dando la bienvenida y dice que él también está, así como yo estoy agradecido de la presencia de él, él está agradecido por la presencia, por la invitación que se le ha hecho, porque no hay mucho interés por Anima Damnata fuera de Polonia, al ser una banda muy extrema, con una estética muy agresiva, muy dura. Entonces no es una de las bandas líderes, no es la banda más popular,
pero sí es una banda extremadamente talentosa, y eso le he expresado yo, que en este programa no hacemos caso a las tendencias, no importa si eres o no eres famoso, aunque ellos, en mi opinión, sí son un poco más de lo que admiten. Pero en este programa no hacemos concursos de popularidad ni nada de eso. Si la banda le entra con todo y son talentosos, pues merecen estar en el show. Y eso es lo que estamos haciendo. No nos importa cuántos likes, cuánta audiencia consigamos. Sabemos que quienes, quienes disfruten nos van a apoyar, y esto está hecho para ustedes de todo corazón. Ok, Łukasz. First things first, I always ask my guests the year of birth, because it's necessary to understand the period of time when you grew up as a kid. So, what is your year of birth? It's 1981. Okay, 1981. Okay, so you were a kid throughout the 80s. You were a little kid in the 80s. What do you remember? Yeah. What is your first musical memory at that time? That's funny, but I started to listen to the music in my preschool. So I was really young, and at that time, as far as I remember, I was not familiar with metal music at all, but I liked Madonna and some Polish rock bands, very popular in Poland, like that doesn't matter with the names, right? For your audience, but everything changed when I entered my primary school, and then I started to discover bands like Scorpions or AC/DC, and I like that music, but I always felt that that kind of music is not aggressive or enough aggressive or extreme enough for me. So I've been always looking for new bands that were playing faster, heavier, and the quest started. We had a very great music store in the city where I grew up. So whenever I collect some money from parents or grandparents, I walk to the store and buy tapes, judging the tapes by the covers. So the tapes were standing in a row, and I looked which cover is, the more obscene or more aggressive, and I just bought the tapes. Like, for example, the early Cannibal Corpse albums. So this is the way I started to listening to the extreme music. Okay, so you're actually answering two questions in one. The first question that I did was about your first musical memory, and the second question was going to be about the moment you discovered the existence of brutal extreme music with guttural vocals, blast beats, and extreme guitars, and you're talking about that now. That's wonderful. So, how old were you when you found out that there was something beyond normal? But you mean about music, yes? Yes. Well, Extreme music, how guttural vocals, blast beats. I just can't recall the exact moment. It's like it was in a primary school when I started to buy tapes. As I said before, I was choosing tapes based on the covers, and many times it was like a blind hit, and the album was good or not.
probably one of the first extreme albums that I bought. It was the first album of Cannibal Corpse, maybe Sarcophago Inri. I can't recall right now. Yes, I think I was like 12 or 13 at the time that I really started to enjoy this fast extreme music. But it took me several years to build my own awareness, what is good, what is not good, just not to follow the trends, but to grow my own musical taste. So of course that taste is not permanent. Yes, it changes over time, but I still follow the same path. It's like oscillation movement. Yes, but still along the same path. Okay, that's perfect. That's a perfect explanation. Okay, that's excellent. Thank you. I'm going to translate this part. All right. Bueno, aquí nos hace un breve resumen de cómo fueron los primeros años de su vida con respecto a la música. Y dice que él nació en 1981. Entonces, a través de la década de los 80s, él estuvo desde el preescolar ya interesado en música, escuchando que había Madonna, bandas polacas de rock. Pero ya cuando empezó la primaria, durante todo el transcurso de la primaria ya estaba escuchando Scorpions, AC/DC, y le gustaba bastante, pero él consideraba que no era lo suficientemente agresivo. Entonces siempre estaba buscando más bandas, nuevas bandas, siempre algo más rápido, algo más duro, algo más pesado, siempre algo que vaya un poco más allá. Y dice que se guardaba todo el dinero que podía de lo que le daban los papás para la escuela, para los recreos, se guardaba, y entonces se compraba cintas, que claro, las cintas, los cassettes que encontraba en las tiendas solo podían ser juzgadas por su portada, no tenía forma de escucharlas. Entonces veía alguna portada que le llamaba la atención, que le parecía agresiva, obscena, extrema, y entonces compraba los cassettes. Dice que no recuerda con claridad la edad exacta que tenía, pero que era alrededor de los 12, 13 años, hablamos de años 93, 94, y que más o menos las primeras cintas de las que tiene registro en su memoria son el primer álbum de Cannibal Corpse, el Leading Back to Life, y el INRI de Sarcófago, que fueron como el inicio de la música más extrema en su vida, del metal extremo. Y dice que, claro, le tomó algunos años esto de desarrollar su propio gusto, decidir qué le gustaba, qué no le gustaba, porque era un camino bastante personal el que tomó, que no seguía las tendencias, sino que simplemente él decidió ir escuchando lo que encontraba y decidir qué le gustaba, ¿no? Okay, well, when you're talking about the end of your elementary school, primary school, and the beginning of high school, when you were 12, 13, coincidentally, it is around the same time when Poland was, the first few years after Poland left communism behind. So, what do you remember about the difficulties for getting music, for buying music in those days? Because I suppose that it took quite a few years for Poland to enter the global market. At that time, so the end of the 80s and the beginning of the 90s, there was not much concern in Poland about copyrights.
So we had stores that were selling pirate music, mostly tapes at the beginning, and later CDs. But CDs were from the official distribution. But at the beginning, the only contact that we had with the music, it was the pirate version or unofficial version of the tapes. The other solution was if you had, if one of your parents worked abroad, so for example, like a captain of the ship that was traveling to different countries or at the airplane, maybe they could bring some tapes or long plays to Poland. Otherwise, for a kid like me, you're just going to the store and you just was buying that pirated tapes. So that was the beginning. Probably at the beginning of the 90s, some Polish labels started to release not only Polish bands, but also official tapes for bands from Osmos or any other bigger labels. So I can't recall the exact year, but probably one of the first official tapes I bought. Of course, this was the licensed tape. Was the first album of Nile, so it could be like the 1996 or something like this. Oh, probably this 1998. licensed tape, maybe. Yes. Yeah, I'm not so good with dates. Mm-hmm. Probably the tapes were released earlier, like this licensed tapes, but I can't remember right now if this was exactly the first one I bought or not. But let's say it started somewhere in the mid of the 90s. And at the same time, like the mid of the 90s, first CDs started to be available. Of course, there was no internet, so anything that you could learn about the music, about the new bands, was from your colleagues or from the paper magazines. So that was the only way, yes. Mm-hmm. Excellent. And just to have just to understand the bigger picture, you're from the city of Wrocław, right? Yes. Okay. And yes, I suppose that not many people were involved in working on ships, so it was probably not so easy. Yes, it was just an example. Yes, you could be a pilot on the airplane. Yes, or the steward. Your mother could be a stewardess at the airplane. We had the airport there. That's so good. Yeah. Okay. But so you have an airport, but you're not close to the sea, so yeah, maybe some people could bring something, but it was not so easy at that time. Of course, I'm personally, I can't recall if I knew anyone whose parent was frequently traveling abroad at that time. Okay. Perfect. All right. Entonces, aquí estamos hablando de la década de los 90, que en Polonia fue muy peculiar, y bueno, en el este de Europa en general. Es una época en la que Polonia había dejado atrás del comunismo. Recordemos que a finales de los 80s, inicios de los 90s, cayó el régimen comunista que dominaba esos países desde Rusia, y entonces se independizaron y les tomó bastante tiempo entrar en el mercado mundial. Yo le preguntaba qué tan difícil era conseguir música, instrumentos, ese tipo de cosas en esa época. Y dice que bueno,
entre los 80s y los 90s no había mucha preocupación entre las autoridades polacas por controlar los derechos de copyright, ya que estaban bastante desconectados del mundo, y entonces había muchos cassettes piratas, que eso era lo que se podía encontrar. Gente que por ahí conseguía un disco, un álbum, un cassette, cualquier cosa, hacía la versión no oficial y entonces la vendía, que solo así se podía conseguir porque estaban bastante aislados. Otra forma de conseguir música era cuando los papás de alguien trabajaban saliendo al extranjero. Dice que, por ejemplo, si es que el papá de alguien era marino, si la mamá de alguien era azafata o uno de los padres era piloto de avión, que ahí había una posibilidad, pero que él no recuerda exactamente a alguien que haya estado en esa situación. Y yo le digo, bueno, tal vez tampoco debe haber sido muy fácil que eso pase porque él es de la región de Wrocław, que no está muy cerca del mar. Dice, sí, pero tenemos aeropuerto y aunque sí, de todos modos en algo influye. Y justamente vamos a ver el mapa del canal. Ahí tenemos Polonia dentro de Europa a la izquierda y la ciudad de Wrocław dentro de Polonia, que está en la provincia de Baja Silesia. De ahí es de donde viene nuestro amigo. Entonces, claro, no era fácil conseguir música. Otra cosa que cuenta es que en los 90 aparecieron pequeños sellos polacos que sacaban licencias oficiales de sellos más grandes, como de la Relapse, de la Osmose Productions, y sacaban, claro, reproducciones oficiales con permiso para vender material original en Polonia. Que él se acuerda que él apreciaba mucho el primer disco de Nile, el Amongst the Catacombs of Nefrenka, que salió en 1998 en la Relapse Records. Y claro, esa era la época, estamos hablando de la segunda mitad de los 90s, que ya se popularizó más el metal en Polonia, pero que tampoco era fácil encontrarlo porque era una época en la que no había internet. Empezaban a llegar los primeros CDs originales y claro, aprendías a hacer acerca de metal a través de tus amigos, a través de revistas, a través de fanzines, que eso era lo que había. Ok. Yes, I had a little bit of time during your translation, and I just recalled that I had an official tape of Tiamat Clouds. So Tiamat. It's few years earlier, before the first album of Nail. Ok. Perfect. Let me translate that. Ok, dice que mientras yo estaba hablando se acordó de que antes del cassette de Nile también encontró un cassette de Tiamat, de la banda sueca, que eso fue, claro, eso fue una de las producciones que le encontraba en la época. Excellent, Łukasz. Now, let's talk about your beginnings with drums. How did you start playing drums? Okay, so probably in contrary to many youngsters that were involved in metal music, I discovered metal by my own, not by colleagues. So first I started to listen metal, and then I just met people like me. So I met guys that they had a band, and I started to hang around with them. I was visiting the rehearsal room once, and the drummer was absent. So they asked me if I just can sit behind the drum kit
and just use the kick drum to give the rhythm. And that was my first, the first time I sat behind the drum kit. So it was like the impulse to go further. So I decided to buy my first drum kit. It was a very cheap and very shitty drum kit. I can't remember the exact year. I think it was like 95, so I could be 14 at the moment. But if you take a look at Norway and, for example, the bands like Enslaved, you cannot compare the Polish 14 years old teenager to the Norwegian one, because in a Polish school, the musical lessons were complete crap. We are singing songs and it was mostly singing songs. So we are not taught to play on any instrument. So for me, it was like when I bought the drum kit, I started to just to hit the drums, the cymbals, the way that I hear on the albums. And I started to practice, and I practiced a lot at that time. I had a lot of free time, so I spent almost all my free time behind the drum kit. All right. Excellent. Well, that's pretty interesting. Do you remember the name of the band where you had to replace the guy? Replace it's like too much, you know. It was only giving the no, I can't recall. This was the local band. They probably never record anything ever. But the guitarist from that band played on the ANIMA DAMNATA unreleased demo from the 98. Okay. Excellent. All right. Esta es una parte bastante interesante. Le preguntaba yo sobre los inicios con la batería y me dice que, al contrario de muchos otros jóvenes, él no conoció el metal porque alguien le haya enseñado, sino que él lo conoció a través de sus propios medios, sin que alguien le esté diciendo escucha esto, escucha aquello. Y él empezó a llevarse con los amigos de una banda local que dicen que no recuerda el nombre exactamente. Es una banda que tal vez nunca llegó a grabar nada, pero eran amigos de él, tenían una banda y él les visitaba en el cuarto de ensayo, les visitaba cada vez que podía. Y un día faltó el baterista y le dijeron, oye, síguenos del ritmo haciendo sonar el bombo. Él no era baterista ni nada. Perdón. No era baterista ni nada, pero dijo que bueno, que va a seguir el ritmo con el bombo. Le gustó y después empezó a tener interés por la batería y se compró un kit de batería bastante básico, rudimentario, bastante crudo, digamos, y bastante barato, alrededor del año 95, cuando tenía unos 14 años de edad más o menos. Y claro, cuenta que no era lo mismo un chico de 14 años de Polonia que un chico de 14 años de Noruega, como los de Enslaved, por ejemplo, que ellos ya tenían formación musical, conocían teoría musical cuando formaron su banda siendo muy jóvenes, sino que en Polonia las lecciones de música que te daban en el colegio y en la escuela eran bastante precarias. Bueno, no muy diferente de lo que teníamos en Latinoamérica. Entonces, que era aburrido porque solo cantaban cualquier cosa que el profesor les enseñaba. Y él por su cuenta empezó a tocar la batería solo siguiendo de oído
canciones de álbumes que él escuchaba en casa. Solo tocaba como podía, tocaba como podía, tocaba como podía. Finalmente, el guitarrista de esta banda con la que él andaba, con quienes él andaba, fue uno de los primeros guitarristas de Anima Damnata y grabó un demo que no se ha publicado, un demo del 98. Y que ahí fue cuando empezó esta historia con la banda, ¿no? Okay, Łukasz. So you were telling me about Anima Damnata starting in the late 90s. Well, when I started playing drums, it was, let's say, 1995. At that time, we were young, we were passionate, and we wanted to have a band. So before we had any songs or anything, the most important thing was to find the name for a band and start a band. And the music was on the latter place, yes. So somewhere in '96, I decided to start a band. I found the name for the band, and I tried to recall the first lineup, but it's quite difficult. The really first lineup. But in 1997, we already had a full lineup for the band. So there was my colleague from the high school, the guitarist from that band I mentioned before, and the bass player. And in this lineup, we composed and we recorded the demo, the first demo under the name of Anima Damnata in 1998. I still like this music, but shortly after, this demo was distributed only among our friends. But shortly after, I decided I want to play more extreme music. So when we changed the lineup for the people more into the extreme death black metal, then the decision was obvious not to publish more this material, because we already had some new songs that were very, very different, and we decided to just focus on the new music, on the new level of brutality, and go on. Okay, a new level of brutality, well defined. Okay, that's pretty Excuse awesome. me? A new level of brutality, that's pretty awesome. Yes. Awesome Well, way yeah, to say. compared to the first demo, yes, and anything that we recorded later, it's completely new level. Of course. As I said, the first demo, it's okay. Yes, I still like these songs. Maybe when we end the life of the band, when we just decided, when we really decide to quit the band, then maybe I will publish all that stuff. We have plenty of rehearsal stuff when you can hear the some how do we work on songs. So we have, for example, 10 versions of one of the songs that was later recorded on the album, and if we will ever publish this, then you will be able to follow our path, our idea, how to develop the song. Excellent. And well, I understand the name. I think it's the name of the band is related to psychology between anima, animus, and those elements. I suppose it is.
So could you explain me and the audience the reasons for choosing that name? The meaning of the name, it's a damned soul. So it's not exactly the psychology. It's just from the Latin. Yes, damned soul. At that time, there was a very good band in my city, and the band was called Lost Soul. So I thought it's a cool name, and I wanted something diabolical also, and something that is well, maybe it's not really original, yes, Yeah, but it's I cool. really like that band Lost Soul, and I decided, okay, well, we can use Latin and we can do something similar. Yeah. Okay, that's pretty cool and a very natural way to do things. Okay. Yeah. En esta parte estamos hablando acerca de los inicios de Anima Damnata, que claro, en 1995 a los 14 años, los amigos más o menos de la misma edad, todos eran jóvenes apasionados, querían tener una banda y bueno, la música no era la prioridad más importante, lo que querían era tener una banda, entonces empezaron a tocar, que no recuerdo exactamente la primera alineación de esa época, pero para 1997 ya tenía un line-up completo. Claro, ahí estaba el amigo del colegio, del que hablábamos antes, el que tocó la guitarra en el demo, y también un bajista. En el 98 sacan su primer demo autotitulado, que no era la brutalidad de música que tocan ahora, pero que era bastante agradable. Dice que no era tan extremo, pero que aún le gusta, y no lo distribuyeron de forma masiva, simplemente para amigos, y que después de un tiempo de eso decidieron empezar a tocar cosas más duras, más pesadas, más extremas, con una nueva alineación, con gente que esté más conectada con esos sonidos que andaban buscando. Y claro, dice, era un nuevo nivel de brutalidad, así lo definió, un nuevo nivel de brutalidad, porque claro, comparado con cada cosa que habían hecho antes, todo avance hacia la música extrema era un nuevo nivel. Que sí, que le parece chévere ese demo, que no se ha publicado. Tal vez algún día, cuando la banda se acabe, publiquen ya los demos antiguos, las grabaciones de ensayos y ese tipo de cosas. Yo le preguntaba si el nombre tiene algo que ver con los términos de psicología del ánima, el animus, el lado masculino, femenino del ser humano, y dice no tiene nada que ver con la psicología. Simplemente Anima Damnata en latín significa alma maldita, y que él estaba inspirado por una banda de su propia ciudad llamada Lost Soul, alma perdida, y que le pareció un nombre chévere, y que él quería algo más o menos en la misma onda, pero que suene como más diabólico, más extremo, y dijeron, ¿por qué no? Un nombre en latín que signifique alma maldita, y escogieron Anima Damnata. Okay, as an anecdote, Łukasz, I can tell you, and I will share it with you afterwards. There's a meme in which a person compares normal people listening to normal stuff, and on the other side of the meme it says me listening to metal, and the guy has a flag with the logo of your band with Anima Damnata. Me listening to metal and with a flag of Anima Damnata. It's awesome. Yes. Okay, I will send it to you afterwards. Okay, now the first full-length album from the year 2003. Let me see if I can read the name. Okay. Agonizing journey through the burning universe and transcendental ritual of transfiguration. Is that correct? Nice. Is that the first album of the band?
I like to consider the material that was released on a split with Tronium as the first album, the Suicidal Allegiance. But of course, this is, let's say, this was released as a split, so it's never recognized as the first full-length album. But because of some meaning behind the titles of the albums, I like to consider this as our first album. Okay, so let me see if I get your point. You are telling me that previously you had a split recording that was later on published without being a split, but the recording I told you about was the first official full-length recording. Yes, we recorded the material for the first full-length album, but the Pagan Records that we were signed to at that time decided to release that material as a split album, not as an album of the band only. Okay, so the recording I named is the recording from the split you are talking about. Yes. Okay, excellent. And now tell me, how did you feel in the creative aspect? How did you feel in your approach to the sound of the band, the creative aspect, the amount of speed or slow parts that you had? How did you feel in the creative department, just to say so, when you recorded that? Okay, so at the very beginning, so let's say our first recording that was later released as a split album with Tronium, and the first, let's say, official full-length album. At that time, we were not so much aware about how to produce our own sound in the studio. We were mostly relating on the studio engineers. But going back to the creation process, the idea was to play as fast and as extreme that we are able at that particular moment. So of course we had some mid-paced tempos, some slower tempos, but the main idea was let's do something that is as fast as possible for us and as brutal as possible at the exact moment. Of course, it was not only to play fast and brutal, but we wanted to have some good riffs, and we tried to do something that is that has some value. Of course, the more mature musicians we were, the higher craftsmanship we achieved with, and we were able to realize that we can do many things better. But at the beginning, it was just mostly the fun, yes, like for the kids. Let's play fast, let's play brutal, and probably our early success was because of our talent at that moment. So we were able to play better riffs that let's say other bands, and that's all. After years later, then when we were more aware, then everything started to get more polished and more balanced
and better written. But at the beginning, it was like a pure chaos. Okay, pure chaos. Okay. Excellent. That's a very nice way to say it. Ok. Bueno, vamos con la discografía de la banda. El primer álbum de Anima Damnata sale en el año 2003 y es el disco que voy a poner en pantalla. Se llamó Agonizing Journey Through the Burning Universe and Transcendental Ritual of Transfiguration, que en español quiere decir el agonizante viaje a través del universo ardiente y el ritual trascendental de la transfiguración. Ok. Le preguntaba sobre la parte creativa en esto, en esta grabación, y dice que no fue algo tan trabajado, que fue algo bastante sencillo, y que se trató en realidad de una grabación que ellos habían hecho, que el sello con el que estaban trabajando, que es Pagan Records, les pidió esa grabación para un split con otra banda, y que un tiempo después se publicó como un disco, como un álbum de estudio. Otro aspecto importante es cómo funcionó la parte creativa, la parte técnica, que nuestro invitado Łukasz cuenta que no tenían mucha experiencia, perdón, mucha experiencia tocando, grabando, que no sabían mucho de sonido y que en realidad solo iban al estudio y confiaban en el conocimiento del productor, nada más, no podían opinar mucho, y que al inicio era puro caos. La idea general era tocar tan rápido y extremo y brutal como sea posible, y que eso era lo que hacían. Claro que por ahí tenía un mid-tempo, unas partes lentas, tenían unos buenos riffs que obviamente le fueron dando valor a la grabación. No todo era caos y salvajadas, sino trataban de irle puliendo lo máximo que pudieran, pero que claro, como eran tan jóvenes, querían tocar la música más dura posible, que todo se trataba de diversión, y que los inicios de su éxito en la escena polaca se dieron gracias a que sí, algo de talento tenían, sí eran bastante talentosos, y entonces ahí fue cuando empezaron a ganar experiencia. Ahí fue cuando empezaron a ir puliendo más del sonido, porque si comparan lo del inicio con lo que vino después, lo del inicio era puro caos, como dice Łukasz. Okay, and then we go to the period of your second album. How did you go? Well, we could talk about the album itself, but tell me about the process of creation of this album. I think the process of creation was always the same for each of the albums. So we meet at the rehearsal room, and guitarists they bring some riffs, some ideas, and we start to rehearse, to build up that riffs to make a song. Sometimes I introduce some drum parts and ask them to play guitars to these drums, or maybe they bring a riff and I tell them, hey, let's end that riff with that kind of accents, and let's see if that will sound good. So we spend a lot of time to make a song. It's like several meetings, rehearsing, changing something, replacing riffs, or adding some accents, or adding something that will make that song
better or unique or more aggressive or let's say faster, slower, heavier. When we just rehearse and play, we try to focus on our own. How do we feel playing that song? If we feel good, if we feel we are satisfied, then at some point, at some moment, we say, okay, it's enough. This is the final version of the song. And very rarely we change anything in the studio during the recording. Mostly we record everything that was made in the rehearsal room. So it takes a lot of time, that kind of the process. So this is the reason that we don't have many albums, and there is some substantial time gap between the albums. Mm-hmm. Okay. Now, let's talk about the musical evolution between the first and the second album. How did you feel? How do you feel when you listen to your first official album and the second? Which differences can you notice? And then explain them for the people who don't know you. Oh, this is a very difficult question because honestly, I don't see much difference in the style. What I can say is that each subsequent album is a little bit more polished, a little bit more mature, a little bit better composed, but the spirit that is cast in the music, it's still the same. The songs are different, the sound is a little bit different, but there's not much difference. Mm-hmm. Okay, it's the same. It's around the same spirit, with very few differences. Okay, well, just a natural evolution. When you play the one CD and then the second CD, you will hear that this is a different album, for sure. But for me, like it will be a much easier question for our fans, for the listeners, so they could say better about the differences that they hear. For me, the person that was involved in the creation process, I'm just not objective on that. Okay. For me, that each our album is similar. Yes, okay. It's the later albums are better produced, are better played, has better songwriting. Maybe I think that the quite a good comparison could be Deicide. So when you listen to the first album of the Deicide, at least what I hear on that album, it's like full of energy, the young energy, something that let's say the young spirit, you know, the very vital energy is cast in that album. When you go to the second or the third album, it is still the same band, but this is a little bit different band. They are more mature. They play music that is I don't want to say calm, but the songs are written in a different way, a little bit. Some parts are better, some parts are worse. But this is the normal process of growing up.
like as a person or as a musician. You know, your music is changing with you. So you grow up and your music grow up too. Okay, that's a very interesting reflection. Music changes with you. It's like, Yes, you know, this is like you cannot enter the river twice. Yes, so you are never you are young only once in your life. yes, You are that kind of person that you are. You are only once in your life. In a year later, many things may happen. No, someone close to you may die. You may be sick or anything, and this will uh, all that stuff have impact on you and on your creation. okay. Well, that's a wonderful reflection, my friend. Let me tell you, it's not just about music, but life itself. It shows how sensitive you are to the environment around you, and how you perceive things Well, at least before you create music. at least yes, but at least when you are at the level of a free musician, as long it's not your business, not your job, you are because things are going to be different. If you are a professional musician and you need to record albums and go on tours to earn money, then you may not be able to produce music that is growing up with you or changing with you. Maybe you are forced by the label or by the sales to keep on the same track, to record the same albums all the time because they are selling good. And this is not the way that you would like to go, but you have to. Yes, of course. That's pretty awesome. Doing music just for the sake of it. Wow. Excellent. Excellent. Ok. Esta parte es bastante interesante. Vamos un poco profundo a la evolución de Łukasz como persona y como músico. Yo le preguntaba sobre las diferencias entre el primer álbum y el segundo. Y dice, bueno, en cada álbum de la banda el proceso ha sido bastante parecido. Casi siempre lo mismo. Se reúnen en el cuarto de ensayos. Y el guitarrista trae riffs y hacen canciones. O a veces hay un patrón de batería que él ha creado y le pide al guitarrista que le haga acentos, que le haga riffs. Ahí van combinando ideas. Y cada canción que hacen les toma bastante tiempo porque le van puliendo, van agregando o quitando partes según les vaya pareciendo. Y van siguiendo su propio instinto, su propio feeling. Cuando están satisfechos, cuando para ellos suena bien, cuando para ellos suena chévere. Que muy rara vez hacen algún pequeño cambio en alguna canción en el estudio, sí, solo algún detalle necesario. Y claro, esa es la razón para que no existan muchos álbumes de Anima Damnata, que solo hay 3. Ya vamos a hablar del tercero que llegó 10 años después que el segundo. Y dice, bueno, sobre las diferencias, es una pregunta difícil, habría que preguntarles a los fans, porque no hay mucha diferencia en estilo, solo que son canciones más pulidas, más pulidas, mejor compuestas, pero con el mismo espíritu. Que esa sería una pregunta más para los fans. Y que sí, por ahí va el tema de la música. Obviamente, mientras más nuevo, va siendo más nueva la música, es mejor tocada, mejor producida, todo. Él pone como un ejemplo la banda E26, la famosa banda de Glenn Benton, que dice, si tú te pones a ver el primer disco es lleno de energía a lo bruto, o sea, energía en bruto, ¿no? Y también a lo bruto.
Pero si le comparas a ese disco con el segundo y el tercero, vas a darte cuenta que sí, es la misma banda, pero ya suena un poco más maduro. No es la misma crudeza, es un proceso normal como persona. Que la música cambia junto a ti. La música no está ahí de forma estática, la música cambia junto a ti. Que eres joven solo una vez tienes esa juventud para hacer la música que hacías cuando eras joven. Y que los cambios que sufres en la vida te van moldeando. Puedes perder un ser querido, puedes cambiarte de residencia, puedes viajar, puedes hacer muchas cosas y eso tiene un impacto sobre tu percepción y la sensibilidad. Y yo le felicitaba por la sensibilidad musical que él demuestra al hablar de este proceso creativo. Y dice, sí, que muchas gracias, pero que eso solo es posible cuando la música es por el puro gusto de hacerla, cuando no es un negocio, cuando no tienes una industria diciéndote que repitas el mismo y el mismo álbum una y otra vez, porque cuando eso pasa, ahí ocurre ese fenómeno en el que te obligan a repetir una fórmula o a cambiar, a repetir o tal vez a cambiar una fórmula solo porque eso vende, que eso al final de cuentas es simplemente el show business, ¿no? Entonces que lo importante es hacer música por gusto. Y esa es una reflexión muy importante que nos deja nuestro amigo Łukasz. Okay, Łukasz, here we enter a period of time of 10 years between one album and the next. Before we talk about the creation of the album, before that, what happened in your life what happened in your life just to make you stop playing with Anima Damnata for a while? Well, I assumed you stopped playing, it's just my assumption, but facts show that you didn't make an album for 10 years. What happened there? Well, we never stopped playing. The problem was that we formed a band when we were in a high school. Then we were growing up together. We went to the master studies. So we are all everyone was living in the same city. But in 2005, we finished our master studies, and in 2006, I moved to a different city. The guitarist moved to a different city far north, so the distance between us was, let's say, like 500 kilometers or something like this. We are still meeting in Wrocław for rehearsing, but the rehearsals were not so frequent as before. So we managed to finish the album and to record the album in 2007, as far as I remember. But later we lost our rehearsal room in Wrocław, so I started to build my own, let's call it private recording studio that I'm sitting in right now. So I launched it in 2010, and then it became our primary rehearsal room. But still, because of the distance, because of the the normal life, the jobs that we had, less and less free time, because when you leave your family home, you need to earn money, and you start your own families, everything changes. So it had substantial impact on the band, and it took us just 10 years to record that album. But the songs on that album were composed
I think between 2007 and 2009, maybe. So these are old songs that were, some of them were only refreshed a little bit before the recording, and I changed some of the lyrics. Okay. Because as I said before, the music and everything is evolving with you. So I was a little bit different person 10 years later, so I decided some of the lyrics need to be changed as well. Okay. Okay, excellent. So, if you change your place of residence, where are you living now? Which city are you living now? I live in a city called Gliwice. It's 160 kilometers from Wrocław. Mm-hmm. And for many years, the main guitarist and vocalist of Anima Damnata lived in Warsaw or in Bydgoszcz. So these are the cities 400 to 500 kilometers from Gliwice. Ok. Y aquí estamos hablando de la evolución después del segundo disco. Bueno, ahora vamos a poner en pantalla el disco que salió en el 2007. Se llama Atrocious Disfigurement of the Redeemer's Corpse of the Graveyard of Humanity. Un nombre bastante largo. Y claro, ese es el álbum del que hablábamos, del que él decía que es el mismo tipo de música, pero llevado a un mejor nivel que en el primer disco. ¿Ok? Y le digo, bueno, pasaron 10 años. Pasaron 10 años entre este disco y el siguiente. ¿Cómo fue su vida en ese entonces? Dice, bueno, nunca dejamos de tocar. Siempre estuvimos activos. Y entonces hay que considerar que Anima Damnata es una banda que empezó en la época del colegio. Y en el 2005 ya habían terminado ciertos estudios universitarios, masterados. Y entonces hubo muchos cambios, ¿no? Como resultado, algunos vivían a 500 kilómetros del uno del otro y aún se reunían para tocar en Wrocław hasta finalizar el álbum en el 2007. Y claro, después de terminar ese álbum, hubo una época en la que perdieron el cuarto de ensayo en el que tocaban. Y nuestro amigo Łukasz construyó su propio estudio en el 2010, que es donde está sentado ahorita, desde donde está haciendo la transmisión. Pero claro, ya por razones de trabajo, por las familias que habían comenzado, ya estaban distanciados. Él ahora está viviendo a 160 kilómetros de Wrocław, en otra ciudad. Y cuenta que, bueno, en realidad las canciones que salieron en el álbum del 2017 fueron compuestas entre el 2007 y el 2009, que simplemente al final, un poco antes de grabar el disco, se les dio un retoque en las letras y algunos detalles, porque claro, dice, la música evoluciona contigo, eres una persona diferente y entonces ya es distinto, que en este periodo de tiempo a veces había miembros de la banda que venían desde Varsovia, que estaban muchos kilómetros de Wrocław y de la zona en donde vive ahora, que en esta otra ciudad, y que bueno, por eso les tomó bastante tiempo completar ese segundo disco, ¿no? Okay, now I'm going to ask the questions about my favorite period of time of your band, which is the third album.
I have it at home. I bought it a few years back. I think it's a wonderful album. And yes, you told me before that every album is a natural evolution. It's the same spirit with a few changes because you become more proficient, your music is more polished and everything. But I would like to say that this album represents a big step regarding your abilities, especially on drums. And that album is the reason why I decided to make this, to do this interview with you, because your drumming is different, your songwriting is more aggressive, more taken to the limit. It's very polished and very well produced. So even though we know it's the same spirit, I see a huge step forward here. I see a big outbreak of your newer abilities, millimetrical precision, blistering speed, very heavy. So let's talk about you as a drummer between one album and the second and the third album. How was your evolution as a drummer in that period of time? So the time gap between the first releases of the band, so our first studio recording that was later released as a split album with Tronium, the first album released by Pagan Records, then we had EP, then we had the second album. All that releases were between the 2 or 3 years time gap between them. But the third album, this is a 10 years difference. So for 10 years, you can make huge progress in your musicianship, in your songwriting, in everything. Of course, as I said before, the songs were written much earlier, but we did some very slight polishing. But of course, because of our evolution as musicians, we were able to record them in much much better or more with more precision, let's say. Yes. So this is the main reason. Yes, the 10 years gap. For 10 years you can improve your technique, improve everything in a much substantial way. So this is you can hear it in the album. Yes. Yes. Okay. And tell me, did you have any particular practicing routine for drums for reaching that level? My regular practice routine is just to play my songs from any of my bands. So depending on the period. So for example, if we are before the live shows of Anima Damnata or before the live shows of any other band I'm involved in, then I just play the songs from that live show to keep myself in the good shape. Many of the songs that I play on drums are very physically demanding. So if I have some break, I need to take let's say 2 or 3 weeks instant drumming almost every day to get back to the form that I'm able to play that songs in the appropriate tempos and with a good performance. So I do not practice any kind of rudiments or any basic stuff. I just don't have time for it. Mm-hmm. Okay, I've been observing some cool videos about you drumming with you on drums.
I have noticed that your blast beats are played with single stroke finger technique, right? Uh, I do not know anything about techniques. Okay. You can call it. I just play. I just play as I play. When I I think the part of the success, at least here in the Poland of Anima Damnata, is that when we started the band and when we started to compose the music, we were not aware of the names or the borders of anything that you are playing death metal, so you should play that way. You are playing blast beats, so you should play that way. We just played the way that we felt is okay for us, and we never bothered ourselves with any kind of limitations. Okay. So I, for example, like to play my blast beats with the snare hit on one, not the kick. So I thought this is the better way, and I play it for all my life that way. I don't know if it has any name or anything. This is just the way I play. Okay, perfect. Well, let's not talk about names, but I can see that you have very gifted hands and feet, because you play with single hits, the most simple hit, but very effective at a very high speed. And with your feet, you are very talented because you move your feet from one side to the other for being faster. That technique is very difficult, and you do it with boots. Okay, so I'm pretty surprised about your ability for playing with boots. Well, it was not all my drumming career to play with that boots, because I changed different pedals. I At the beginning, I probably, as most of the drummers, I played in some sport running shoes. But when I switched to my pedals that I'm using right now, it was probably in 2006 or 2007. I felt that I need heavier boots with a higher heel that will allow me for a better control. So I tried my boots that I was just using for a regular basis, and they became my favorite boots to play drums. Okay, that's pretty awesome and pretty unusual. Yeah, very Yes, heavy. but when you there are plenty of drummers that are playing with heavy boots. Inferno from Behemoth, Frost from Satyricon, they all also use heavy boots for playing. Yeah, sure. Okay, one more question about your technical side. I can see that. Well, it's my perception. You play without triggers, right? No, I use triggers. You use triggers for the kicks. Yes, I use triggers for the kicks. Okay, you use triggers for the kick drums, and you play with two kick drums, not one double pedal, just two separated kick drums, right? Yes. Okay. Yes. Is there any particular reason for that? For using triggers or for playing double bass instead of double pedal? Yeah, double bass instead of double pedal. It looks better. Okay. I am a person that I never go the easy way, so you have to carry two bass drums instead of one. But I think that for my style of playing and for the
for the level of control that I need to play my songs, and the pedal I use. It's better to play 2 single pedals than the double pedal. Maybe if I spend a lot of time on the double pedal, I will just get used to it. But right now, I just stick with the 2 singles, and it's okay for me. Okay, perfect. Excellent. Thank you for the information. Let me translate this part. Ok, aquí entramos en una parte más técnica, en una parte acerca de la evolución de Łukasz como baterista. Yo le comentaba a él que a mí me ha impresionado bastante la forma de tocar que tuvo él en el tercer álbum comparado con los anteriores, porque el tercer disco del que ya vamos a hablar es una bestialidad de bueno. Y ese disco es la razón por la que él está en el programa el día de hoy. Yo tengo ese disco en casa. Yo lo compré hace algunos años. Y aquí el sonido está bastante pulido. Está bastante bien tocado. Todo es súper preciso. Y sobre todo la velocidad que alcanza Łukasz en este disco es impresionante. Está al mismo nivel de Brutal Truth, al mismo nivel de Disgorge de México, está al mismo nivel de las bandas más extremas del mundo. Entonces le pregunto cómo sucedió y dice, bueno, la verdad es que es algo muy natural. Si tienes un lapso de tiempo de 10 años, pues vas a evolucionar bastante si practicas mucho. Y esa es la razón principal de este gran progreso. Él siente que el principal cambio es la precisión. El aumento en la precisión a través de la práctica regular. Por eso siempre practiquen con su instrumento. La práctica regular le llevó a mejorar. Yo le pregunto, ¿y tú tuviste algún tipo de rutina especial? Y dice, no tengo tiempo para estar con rutinas, rudimentos, no conozco los nombres de las técnicas. Simplemente he tocado mis canciones de forma natural, pero cada vez mejor, cada vez con más habilidad, ejercitando los músculos, acostumbrándome, claro, creando memoria muscular. Y claro, son canciones bastante demandantes, ¿no? Y dice, claro, después de un show, sí descansas, pero te toma unas 2-3 semanas de estar de nuevo en forma para volver a tocar como tocaste poco tiempo atrás. Y nuestro amigo piensa que una de las razones por las que a la banda le ha ido bien y porque han podido salir adelante como banda es que nunca estuvieron muy alertas, muy al tanto del tema de los nombres de las técnicas ni de los rudimentos, que siempre hicieron las cosas de forma natural. Obviamente para hacer eso se necesita mucho talento, un talento natural y una gran dedicación. Y claro, esto es, bueno, de esa forma me contestó porque yo estaba preguntándole sobre las técnicas de manos, sobre el single stroke, double stroke. Entonces dice, no, o sea, no me hables mucho de técnicas, pero yo toco de la forma en la que toco naturalmente. Y obviamente si es que alguien quiere saber cómo toca él, ya vamos a hablar de eso, de los videos en los que le pueden encontrar. Él usa golpes simples del single stroke con técnica de dedos para tocar blast beats rapidísimo. No es del traditional blast, que es alternando el doble bombo, que es alternando el bombo con la caja. No, él toca la caja y el bombo al mismo tiempo, al igual que Scott Lewis de Brutal Truth y otros bateristas parecidos, porque a esas velocidades de las que toca ya ese es el mejor sonido, esa es la mejor técnica, porque ya es un tempo demasiado alto como para estar con el traditional blast. Yo le digo, otra cosa que me llama la atención es que he visto tus videos de batería en vivo y tocas con botas, unas botas pesadotas. Y dice, bueno, no siempre fue así, pero alrededor del 2006-2007
se compró unos pedales de bombo que funcionaban diferente a los que había usado hasta entonces, y que sentía que el tener el talón alzado con el taco de la bota y tener ese peso le daba más control, y que hasta ahora él usa botas para tocar el bombo, que hay otros bateristas que lo usan como Satyr de Satyricon o Inferno de Behemoth. Y también yo le preguntaba acerca del uso de dos bombos. Él no usa doble pedal, él usa dos bombos separados. Y dice, bueno, se ríe un poco, comenta, bueno, en principio primero se ve mejor, eh, y que además es una forma, digamos, más purista de hacer las cosas, que a él nunca le ha interesado la forma fácil de hacer las cosas, que él siempre ha hecho lo que él ha creído correcto, y que físicamente se siente muy a gusto con los pedales sueltos, los pedales sencillos, puestos uno en cada bombo, ¿no? Okay, now let's talk about the album itself. Where did you record it? The drums were recorded in my studio, and the rest of the instruments were recorded in the studio of the guitarist of Mgla. Mgwa, yes. And he did the production of the album. Okay. One thing that I have the impression of is that, okay, when in the present you're a full band, but on the album you only recorded it as a duo, right? As a two-piece band. Yes. The guitarist, vocalist, and you. Yes. Okay. Let me share. Well, this is a personal feeling, no more than that. I find it fascinating when I see a very professional piece of musical work, and I see that it was made just by two guys. It's like a guy with one instrument, a guy with another instrument. Of course, one of the guys has to play the bass, but it's just like two guys creating something magical. Two guys performing magic at the studio, and when I see the image of just two guys, for me it's like each instrument has more importance than just seeing a full band. It's like, oh, this guy is really important, 50% of the band, and this guy is like the engine, like the motor, the engine of a car playing the drums. It's like 50-50, two prominent figures and doing magic. Like, that's my personal impression. I can't deny it. So, well, I have to agree, because when there are three persons, or if there are four persons in a band, the music that comes out is a compromise between all these people. The more people, the more compromise you need. If there are only two of you, this is a very small compromise between just only these two persons. And especially if one of this person is drummer and the second is guitarist, the compromise is much smaller than when you have two guitarists and they have a little bit different point of view on the riffs and on the song structures and all that stuff. So then the music may not be so well structured, or because of that compromise, the goals that were set may not be achieved. But when we work as a duo, we already learned
ourselves for all that years. We started to play together in 2000. So right now we know each other without words. We just meet at the rehearsal room, and each of us knows how to proceed with some, even if there are some arguments, even if there are some difficult moments, we just go on. Yes, it's easy for us to work together, and yes, this album is the second album was also written by us. The bass player was he of course did the bass lines, but the whole music was composed by us, these two main persons behind the band. But as I said before, this 10 years difference in the albums, it may make this album more consistent and more maybe easier to listen to. I don't know. Okay. Well, easier to listen to or more difficult? Well, who knows? I love it, and I feel a lot of joy when I listen to it, because and this is maybe a personal approach that I have, but usually when I read or watch some album reviews about metal in general, I don't like it. I don't like to pay attention to the reviewers. And when they say this is good, this is bad, I don't like to, because many of the reviewers from magazines or videos usually talk about the necessity of having a balanced album, having a slow song after a fast one, and things like that. And they criticize when the band is too extreme, and many people don't appreciate what is truly taken to the limit. And one thing that I love about your album is that it is actually taken to the limit. I love that. From the beginning to the end, it's on the edge. It's on the edge. It's like at the maximum of musical possibilities, always on the top. There, fast. Precision, all the time, 100%. No big breakdowns. It's just taken to the top. And that's what I love about your musical approach. It's natural, it's wild, it's pure savagery, no compromise, and you don't care about. My impression is that you probably don't care about the reviewers saying that your music is your balance or not. You just feel the brutality run through your veins, and you just do it. So I want to congratulate you for that, because you are uncompromised to the external opinions, and that's pretty admirable. Thank you. These are really great words. I don't know if a term joy it's appropriate to say that you feel joy listening to that kind of album. I would compare this to the very specific joy that I don't know if you like roller coasters, but when you are on a roller coaster and you go down and you feel you feel that kind of adrenaline, then you go up and there is a higher slope and the faster one, and when I listen to that album, I feel that kind of emotions. That the music is like a heavy boot on your chest that is pressing you all the time, and you don't have much space to take
to take a breath, like on that kind of roller coaster in the fun park. You sometimes close your eyes, you have difficult to breathe normally, but you still enjoy, yes? Okay, that's pretty awesome. That's pretty awesome. You know, in my opinion, it's almost a perfect album. Personally, just with a little bit of high-pitched tremolo riffing, a little bit more, and that will be it. But that's just a minimum detail. In my opinion, the album is practically perfect. It's always to the limit, like a roller coaster. Yeah, I love that album. Thank you, great. Okay. I really appreciate Thank you. that. Thank you for your words. Okay. Bueno, aquí nos enfocamos ya en lo que es el tercer álbum y el último que hay en existencia de la banda. Ya tiene algún tiempo. Es un disco del año 2017. Veamos, el nombre es Nefarious Seed Grows to Bring Forth Supremacy of the Beast. Es como decir, la semilla nefasta crece para traer consigo la supremacía de la bestia. Bastante oscuro, bueno. Pero la verdad es que es un álbum genial. Y es una joya dentro de la música extrema. Y esto le decía yo a Łukasz y que evalúo mucho porque va rápido, va a tope, siempre al límite desde el inicio hasta el fin. Que no es un álbum normal en donde sí que hay una cancioncita rapidita y después una lentita para dejarte respirar. Entonces le pido que me hable acerca de ese proceso y dice, sí, la verdad es que este disco se compuso como un dúo. El dúo que compuso esto fue en las guitarras bajo y voz, el vocalista de la banda, claro. Son 4 miembros, pero el que toca la guitarra y canta es el que grabó guitarra, bajo y voz. Es el que está en la mitad de esta imagen. Y obviamente en las baterías tenemos a Łukasz o Necrolucas, que hicieron un dúo muy interesante. Y cuenta que este proceso fue muy natural porque al ser solo dos, tú no comprometes tu libertad creativa. Al ser solo dos hay muy poco compromiso, hay bastante naturalidad. Y entonces, en esa búsqueda de naturalidad hay una gran conexión. Si tú metes 3 personas, ya hay algo de compromiso. Si tú metes... dice, mientras más grande sea la banda, más vas a comprometer tus ideas originales. Entonces, al ser un dúo, hubo muy poco de eso y fue una conexión casi instantánea. La música no está tan estructurada, no es tan compleja. Y todo se fue dando naturalmente porque ambos se han conocido, ambos músicos se han conocido desde el año 2000. Y entonces eso ha hecho que siempre estén muy compenetrados, que casi no necesiten palabras para entender lo que quiere el otro. Que a pesar de que a veces hay una discusión pequeñita, todo se vuelve fácil. Y dice que esa fue la fórmula especial. O sea, el vocalista guitarrista junto a Łukasz. Porque incluso dice que en el segundo álbum, el del 2007, ahí, a pesar de que tuvieron un bajista, en realidad el álbum fue compuesto entre los dos. Entonces, que el dúo que compuso el tercer álbum fue la clave siempre de esta banda. Y obviamente te vuelves consistente después de 10 años de no hacer un disco. Es la conclusión de él. Y aquí tenemos, este es el tercer disco, ¿no? Y yo aproveché la oportunidad para felicitarle porque hay algo importante que decir aquí. Y es
la autenticidad de los músicos, la honestidad creativa que tienen aquí. Ustedes cuando leen reseñas, cuando ven video reseñas, siempre van a encontrar a gente criticando las bandas cuando tocaron demasiadas canciones rápidas, cuando no dejan tiempo para las partes lentas, diciendo que el exceso de blast beats es aburrido, ese tipo de cosas, la típica, ¿no? Pero claro, ¿qué caso tiene criticar a la música extrema por una falta de equilibrio si es música extrema? Entonces, yo le felicito aquí porque esta banda en este disco lleva las cosas al límite del inicio al fin. No paran. Y están dale, siempre al límite, sin importar la opinión de nadie. Son auténticos en su creación. Y esa es la dicha que yo siento al escuchar este disco. Entonces Bukash me dice, sí, se puede usar la palabra dicha o gusto. Él siente algo parecido cuando escucha este disco, porque siente que es como una montaña rusa de un parque de diversiones, que subes y bajas, que no paras, y que es como tener una bota apretándote el pecho todo el tiempo, como que no te deja respirar, pero a veces tomas un poquito de aire para seguir y te sigue apretando, pero es una es la bota de la música, digamos, que te mantiene al límite y pendiente de lo que va a pasar, y te está golpeando con la música todo el tiempo, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Okay, Łukasz. So, just as a conclusion of the opinion of your third album, what I was telling the audience was that I don't understand people who make reviews intending to find something balanced in extreme music because it is supposed to be extreme. So that's wonderful about your music. It is truly extreme. Okay. So, continuing with the band's history, 8 years have passed since your last album. What is the band situation right now? We talk to each other about the need to record the new album, and there are plans for this recording. Unfortunately, there is not too much material composed at the moment. We always were focused on delivering the best that we can do, and if we won't be able to record album that will be better than the previous one, then probably we will never record anything again. And such a process must be long, at least with us. We just need time for it, and I'm pretty sure we will record better album, but I am not able to give you any more details, any dates, anything at the moment. So we talk about it. We have some riffs. We have some drum parts. We have some ideas about the lyrics, for example, but just it's not the moment that we are ready to proceed yet. Okay, perfect. Okay, that's about albums. Let me translate this part. Okay.
Ok, aquí le preguntaba yo acerca de la actual situación de la banda. Han pasado 8 años desde su último álbum. Y entonces Łukasz me cuenta que existen planes para un nuevo álbum, que siempre están hablando, que están creando riffs, están creando ideas, pero que no hay tanto material por ahora porque el tiempo que tienen y además viviendo lejos es bastante limitado. Así que bueno, ellos están enfocados en siempre hacer lo mejor posible. Si es que no tienen algo mejor que lo anterior, ellos no lo hacen. Ellos son bastante, ellos siempre persiguen la calidad y para eso se necesita tiempo. Y sí, claro, seguros no estamos acerca de fechas, no podemos hacer anuncios, no podemos hacer planes en este momento, pero sí hay algo en camino y que en algún momento verá la luz. Okay, now let's talk about the live experiences of your band. I can see that you are a consistent band for playing live shows. At least that's what their internet registers show. Okay, so how? Well, it would be too general to ask how do you feel when you play live, but compared with other musical experiences in your life, how would you describe an Anima Damnata concert compared with your other bands? What makes this band different to the others? I think the biggest difference between Anima Damnata and the other bands that I or my guitarist we are involved in. Anima Damnata is the most savage, the most aggressive one, the most intense one, and we have also the oldest group of fans. Not so many newcomers to the metal scene listen to Anima Damnata, and I see on our live shows, I see many of the same faces that I saw 10 or 15 years ago. These people truly support us, and during our live show, they showed us that support with their aggressive attitude, and I just love to play for them. While being on stage with Anima Damnata, I just close myself in this small space behind the drum kit, and I'm just purely focused on playing drums. I look on the crowd sometimes, but the songs are quite difficult sometimes to be played perfectly in a live situation, and we usually play about 1 hour with very short breaks between the songs. So it's quite physically challenging, but I'm just focused on my job. This is a lot of adrenaline, aggression, and the vital energy behind it. It's like I can be in a bad mood for a whole day, but when I sit behind the drum kit on the stage and the first hits go, then everything is behind me. No, it doesn't. All the world, anything, it just doesn't matter. The place, the sounds, the crowd. This is the only thing that matters at that moment, and the same with the rest of the band members. And I think that the people that come to our concert, they feel
they feel it. They just see and feel that we are truly authentic in what we are doing for so many years. Okay. One important thing about this live show topic, how important do you consider the sound setting to be? Because many bands, I know many bands that are great, but sometimes the sound is not the best. But from the live registers that I've seen of your band, you appear to have a brutal sound live, a very well set up sound. So how important is the sound? For the kind of music that we play, the sound is very important because fans need to hear the songs they like, and with that kind of speed and brutality and tempo changes, and there are so many layers in the songs that you just need to fully enjoy the live show. You just need to have a good sound. Of course, the sound is sometimes is better, sometimes is worse, but most of the time we try to bring our sound engineer who knows us and our equipment, our style of playing to do the sound for us on a stage. Yes, it is important, of course, and it is not only in a live situation, because let's say there was an period in the extreme metal scene that war metal became very popular, and at that moment many or majority of bands started to have really shitty sound. It was like the quest for who will sound more shitty and play just with the shitty sound, and this was the kind, like the second revenge era, the many bands playing revenge kind of music with a shitty sound. Yes. And of course, few years later, it just became a dead end. And right now it's just almost none of these bands exist, as far as I know. But it is the same with our albums. We always wanted to have a good sound. Of course, it was. At the beginning, it was that we need to have money for the recording, or when we were not aware how to achieve a good sound, we were just had to rely on the sound engineer in the studio. But anytime we go to the studio, we just want to have the best possible sound that we can achieve at the moment in that place. So to present our music, a good sound is necessary. Is it on the recording, on the live? Doesn't matter. Yes, we just it's the idea behind the band, not only to give the best possible music that we can play, but also the best sounding. Of course, we are not talking about the highly polished, perfect sound, yes? We are talking about the sound that is appropriate for that kind of music. Excellent. Wow, that's a very nice approach. And that's a very well detailed explanation. Thank you for taking the time to say so. Okay. Hey, you're welcome. Ok. Y bueno, llegamos a la parte de las presentaciones en vivo de la banda. ANIMA DAMNATA es una banda que en la actualidad tiene
4 miembros. Bueno, el seudónimo de cada miembro es demasiado largo, pero bueno, digamos que es una banda de 4 miembros. Un vocalista guitarrista, un hombre que toca solo guitarra, un bajista y Łukasz en la batería. Ok, es una banda excelente en vivo, por lo que he podido ver. Ellos tienen un sonido muy claro, muy sólido, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ok, sería muy genérico preguntarte cómo es un concierto de ANIMA DAMNATA. Entonces le dije, Lucas, te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre ANIMA DAMNATA y tus otras bandas? ¿Qué tiene de peculiar ANIMA DAMNATA en concierto? Me cuenta que, bueno, de todas las bandas que él tiene, que son algunas, y ya le vamos a preguntar de eso, ANIMA DAMNATA es la más salvaje, la más agresiva, la más intensa de todas. Estamos de suerte, justo hablamos de esa. Y que es una banda que tiene un sonido muy radical. Y por eso los fans son pocos, pero siempre han sido los mismos y han sido muy fieles a través del tiempo. Que él, cuando está en concierto, puede ver a las mismas caras que veía hace años en los conciertos, volver y volver y volver para apoyarles. Que no ha crecido mucho su base de fans, es verdad, pero que la gente que los quiere los adora. Despierta una pasión muy fuerte. Y que él adora tocar para ellos. Él les quiere mucho a estos fans. Entonces aquí nos vemos en una situación en la que, bueno, en la clásica situación de que algo muy extremo no tiene tanta popularidad, pero siempre despierta pasiones muy intensas. Y que cuando está en el escenario, cuando está sentado en su batería, él se encierra dentro de sí mismo y que empieza a dar lo mejor de sí. Y que a cada miembro de la banda le pasa lo mismo, que cada uno se centra en lo que tiene que hacer, se concentra muy bien y, como dicen en Los Simpsons, a darle átomos. Entonces, ese es un concierto de ANIMA DAMNATA. Mucha adrenalina y es algo casi terapéutico, o sea que cuando está de mal humor, todo queda atrás una vez que empiezan a tocar. Dan los primeros golpes en el kit y se fueron los problemas. Y que es algo que sienten los otros miembros de la banda y también los asistentes, ¿no? Le digo, bueno, hablas de mucha adrenalina, de mucha intensidad en vivo. ¿Qué tan importante es el sonido en vivo? Y dice, muy importante. Para este tipo de música tan rápida, tan pesada, es muy importante porque tienes que ser capaz de permitir que se escuche las diferentes capas de sonido que hay en la banda, que la velocidad no sea borrosa, sino que tenga claridad, que se escuche la precisión, que se aprecie el nivel de brutalidad de la música, que se aprecien las variaciones de velocidad, que puedas distinguir cada elemento. No solo tocar rápido y hacer bulla, sino que se distinga qué estás tocando. Que siempre llevan, casi siempre, siempre que sea posible, llevan su propio ingeniero de sonido a los conciertos. Y dice que ellos se dieron cuenta de la importancia de este sonido. Siempre se han dado cuenta, pero que hubo un periodo de tiempo en Polonia en donde muchas bandas empezaron a tocar war metal, o sea, death black con influencias de grindcore, en la onda de la banda canadiense Revenge, que claro, es un death black bastante crudo, que con un sonido bastante sucio. Entonces dice que toditas estas bandas tocaban y competían por ver cuál suena peor que la otra.
pero que no se distinguía casi nada. Que ahora ya un montón de esas bandas han desaparecido, ya no queda casi ninguna en Polonia. Y que ahí él pudo darse cuenta de la importancia de sonar siempre bien, siempre dar lo mejor posible, que incluso en los tiempos en los que eran más jóvenes, ellos confiaban en el ingeniero de sonido no solo en conciertos, sino también en el estudio. Y que confiaban en que salga el mejor sonido posible. Y si algo faltó, pues la siguiente vez será mejor, será mejor. Ojo, no estamos hablando del sonido sobreproducido, así cristalino que está de moda ahora, no. Estamos hablando de un sonido brutal, un sonido extremo, pero con claridad, sin exagerar en la claridad, pero que sí tenga la suficiente nitidez como para que sientas todo, y no solo la claridad, sino también la fuerza, la pesadez, que cada golpe se sienta duro, se sienta fuerte. Okay, Łukasz. Now, I was searching, and I was noticing that some of your live experiences have been very remarkable. First of all, you have some videos uploaded by Sound Terror, which is a very important source of music in Poland. Sound Terror is very important, and I respect the guy. He's very nice to me when I write to him. And you have also played at Black Silesia, which is a festival that I admire a lot. Can you tell me anything in particular about the support by Sound Terror and experiences at special festivals of extreme metal like this Black Silesia, or maybe others that I'm missing? I don't know if I understand your question correctly. So could you just give me some hints? What exactly do you want to know? Actually, two questions in one. Okay. I have seen that you appear on some important diffusion channels. One diffusion channel is Sound Terror, which is a very important source in Poland, according to my impression, and the guy is very nice. And that is the first question about the support by specialized metal media in your country. How do you feel about it? And the second question is, how do you feel about appearing on very remarkable concerts, like, for example, the festival Black Silesia? Okay, well, of course, yes, Sound Terror and Drummers from Hell are two best YouTube channels related to extreme music in Poland, and not only in Poland. Well, it's great for us to have our shows recorded, so the people like you or who cannot, participate, can watch what we are doing. Of course, this is like this is mutual. Yes, we are glad they record us and publish it, and they are glad that they can record bands and publish it. So this is the mutual interest, and of course they recorded far better known bands than we are. But for example, the guy from Sound Terror, he lives in the city next to me, and I know him quite well. We meet from time to time, and he records many shows that take place in our area in Silesia. So yes, he records the shows and put this on his channel. Many bands from Poland and from abroad
So I remember there was some YouTube channel like Sick Drummer or something like this in States, I think. I don't know if it exists anymore. This was probably the first YouTube channel related to extreme metal drummers, and right now the Drummers of Hell is the biggest one. So it is great to for me to be there on that channel also, and we received a lot of support from people when they saw our performance on YouTube. So our our politics to play live is that we prefer to play on the less shows but better shows. So we prefer to play with the bands we like or at the festivals we like. And of course, Black Silesia, it's a great festival. As far as I remember, we are playing in the middle of the day, and it was 30 degrees of Celsius at that time. Very, very hot, and especially for me to play with the mask. Okay. But yes, it was a great show, and I think for us it's not only the show but the audience, and the Black Silesia and some other festivals in Poland has they gather a very specific, very extreme audience, and we like to play for the people that are not that do not come to that concert for accident. Many of that people come to see us, and not other, of course, other bands too, but it is not that we are the band. Okay, let's take them just and to be, we have free spot which band to take. Let's take them. No, we sometimes just do not agree to play in some events. So I don't know what more I can add. Okay, that's perfect. That's perfect. You don't need to add more if you don't want to. Okay, that's a very perfect explanation. So yeah, thank you for the information. It's a lot to say. Okay. Alright. Bueno, entonces aquí yo hice dos preguntas en una. La primera, ¿cómo se sienten por el apoyo mediático que han recibido en Polonia y que llega a diferentes partes del mundo? Y la otra es cómo se sienten por tocar en festivales importantes, como por ejemplo uno de ellos, Black Silesia, y entre otros, ¿no? Entonces, cuenta su experiencia con el portal Sound Terror, que por si no lo saben, Sound Terror es un portal de música extrema que existe en Polonia, que es excelente, y el dueño de ese portal es un tipazo, tiene un canal en YouTube, Sound Terror, sin espacios, Sound Terror, como el terror del sonido. Y también aparece en el canal Drummers from Hell, que es un canal polaco que hace los drum cams, o sea, las tomas solo de los bateristas de bandas extremas de música, y que eso llega a todo el mundo, es muy, muy, muy importante. Anteriormente, hace unos años, tenía mucha relevancia Sick Drummer Magazine de Estados Unidos,
pero que ahora Drummers from Hell de Polonia es como el líder, el que acapara la mayor parte de la atención en material visual con bateristas extremos. Entonces él se siente muy agradecido con ellos porque le han dado un muy buen trato. Dice que el agradecimiento, el gusto por esa colaboración es mutuo, que los medios, ellos se sienten agradecidos con los medios por el apoyo. Cuando Runners from Hell, Sound Terror o este canal Bestial Blast y otros más les apoyan, y también nosotros nos sentimos agradecidos por la colaboración de Anima Damnata, que es una banda increíble. Entonces es una alegría mutua. Y sí, estos medios como Sound Terror y Runners from Hell, según Lucas, también han sacado material visual de bandas mucho más grandes en popularidad, y que eso les pone muy contentos, ¿no? Y sí, han tocado en varios conciertos en su país y en su región, en los alrededores, y que la política de ellos para tocar en vivo es tocar en pocos shows, pero que sean de los mejores. No buscar cantidad, sino la calidad. Claro, yo le puse como ejemplo Black Silesia, y que es un festival del que tenemos imágenes aquí. Por cierto, aquí están las imágenes. Primero en Sound Terror, y aquí están las imágenes de Lucas tocando para Drummers from Hell, ¿no? Entonces, Sound Terror, Runners from Hell hacen tomas en vivo de los conciertos, y podemos aquí ver las imágenes de Black Silesia, que es un festival hecho en un escenario de madera en medio del campo, en donde se reúnen bandas muy extremas de death y de black metal para dar un show de lo más intenso, un festival de lo más intenso. Y Lucas cuenta que la experiencia de él tocando ahí fue bastante peculiar, porque les tocó presentarse en medio del día a 30 grados de temperatura en pleno verano, y claro, para él fue un horno porque él toca usando máscara, como pueden ver aquí en esta otra imagen. Él usa una máscara de cuero para tocar en vivo, y aquí en Black Silesia les tocó presentarse a esa temperatura, y él está muy agradecido y muy contento con la audiencia, con los fans del metal que van a verles, porque cuando escogen estos shows en donde la calidad es lo más importante, hay gente que ya les conoce a ellos y va a verles. Claro, no solo a ellos, pero sí, puede ir a ver a otras bandas, pero siempre, casi siempre la gente que está en un concierto de ellos es porque ya los ha conocido y porque son grandes fans de Anima Damnata. Entonces son experiencias muy especiales, y él él tiene mucha gratitud con la gente debido a eso. Okay, Łukasz, we have covered in the profile of Anima Damnata, but for the people who don't know you here in Ecuador and Latin America, can you please tell us which other bands you are playing with? At the moment, I play also in the band called Devil Priest. We recently released a new album. And there is a band called Mord from Norway that in the very next future will probably release some new material with me as a drummer. We had recorded 2 albums years ago, but due to some usual life
problems, we had to take a break for some time, and I think that's all right now. I just don't have time for more bands. Ok, thank you. Aquí hubo una pregunta acerca de qué otras bandas toca, porque bueno, Łukasz ha tocado en un montón de bandas, pero dice que en la actualidad la parte de Anima Damnata tiene una banda que se llama Devil Priest, que está por sacar un nuevo álbum, y también él colabora desde Polonia con una banda noruega llamada North, que piensan sacar algo de nuevo material en un futuro, que tienen 2 álbumes hechos de hace ya algún tiempo, pero ahorita está en una especie de break, dándose un recreo después de unos pocos inconvenientes que tuvieron, pero que sí piensan continuar con la banda y que eso es lo que hace por ahora. Okay, so in the final part of the show, I always ask my guests trivia facts. Nothing deep, nothing too important, but trivia facts that help people understand your reality, your experiences, your environment. So I would like to ask you about the region where you live, which is called Silesia, close to the borders with the Czech Republic and Slovakia. What makes Silesia special from the rest of the regions in your country? Sure. I think this region is most famous of the smog during the winter. So the bad air, from the I don't know how to say it properly in English, but this is like from the coal heating in some old houses and industry and all that stuff. So I lived in Wrocław, which is the lower Silesia region, and right now I live in the upper Silesia. But the people here are very, let's say, very proud of that region. This is the coal mining and industrial region of Poland, and I am just a newcomer here. I am a person from outside. I cannot tell you anything really. Anything important about the place that I live right now? Okay, maybe you could talk more about Wrocław, your city of origin, and the culture. Something special that people who visit your city could probably see. Things like that. Yes, Wrocław is one of the best cities in Poland to visit. It is a very open city, very nice city also to just walk around and see all the old buildings, and there are museums with some artifacts of Polish history, and of course some metal shows from time to time. But there's just a good vibe in the city. I really like to go there. It's like few times per year I'm going to visit Wrocław. It changed a lot since I left it in 2006. Okay. Thank you for your cooperation. It's been a wonderful interview with you. Yes, I enjoyed it very much. Thank you. Okay.
So I'm very happy for this conversation. Thank you for your time. I really appreciate people's time. So you're welcome here whenever you want, and I hope to see you one day. Maybe at some point I could visit your country. Who knows? Maybe. Yes, you are welcome. Poland is a great country. It's compared to modern Europe. Poland is a very nice country to visit. I would compare Poland to the cinematic era of late 80s and early 90s. So not too much political correctness, a lot of fun, and just a good lifestyle. Okay, excellent. Let me translate this part, and that will be it. Ok, entonces ya nos estamos despidiendo. Yo le he agradecido a Łukasz por su tiempo. Y le estaba preguntando acerca de las cuestiones trivia que siempre pregunto al final. Le decía que nos hable un poco de la región de Silesia, que es de donde él viene. Dice, bueno, que en la ciudad en donde él está, la gente es bastante orgullosa por ser un centro industrial, un centro minero de carbón y ese tipo de actividades. Que bueno, él no puede decir que sea parte de la ciudad porque él es una persona que viene de otra ciudad. Pero le digo, bueno, háblame de Wrocław, porque esa es tu ciudad de origen. Y dice, sí, claro, es una de las mejores ciudades para visitar si es que vas a Polonia. Tiene construcciones antiguas de mucha calidad, museos con muchos artefactos de la historia polaca. Hay algunos shows, conciertos de metal, que hay una buena vibra en general, que a él le gusta ir algunas veces por año, y sí, que ha cambiado mucho desde que se fue en el 2006, y que sí, es una ciudad muy agradable para estar. Y que bueno, como comentario general, Polonia es un país muy agradable porque tiene mucho que ver con esa era cinemática que llama él, de los 80s, 90s, en donde hay un contraste con la Europa moderna, que no existe tanta corrección política, no existe tanto control moral sobre las cosas, que la gente es más natural, que la gente es muy expresiva, así como en el cine de los 80s, 90s y con edificios antiguos, que es un lugar muy agradable para visitar. Bueno, gente, ha sido muy agradable estar aquí con ustedes. Yo soy Pablo Barrera La Lama, desde Bestial Blood Radio Show, y decimos adiós a nuestro enmascarado amigo Necrolucas, y esperamos que les haya gustado, que les cuenten a sus amigos acerca del programa, que se suscriban, que le den like, y estamos a las órdenes. Hasta la próxima. Bye bye, Łukasz. Thank you.